హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్. 2022 మొత్తానికి ముగిసింది అండ్ కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. ముగుస్తున్న ఈ టైంలో మనకి అమెరికాలో రిసెషన్ అనే డామ్ లాంటి వార్త మళ్ళీ కంటపడింది. చాలామందికి లే ఆఫ్స్ అంటున్నారు, మనకి వేల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోతూ అక్కడ అగమ్యగోచర పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని కూడా వార్తలు వింటున్నాం. ఈ పరిస్థితుల్లో మరి చదువుకోవడం ఎలాగా, అమెరికాలో చదువులు కూడా వర్త అండ్ రాబోయే కాలంలో మరి ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి, ఇదే అంశంపై మాట్లాడబోతున్నాం. మనకు ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, చీఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ సిలికాన్ వ్యాలీ ఒడ్డున ఉందన్నమాట ఇది. అండ్ ఆయన అనేక అంశాలపై, ముఖ్యంగా అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్పై విషయాలు చెప్పబోతున్నారు. ఎలాంటి కోర్సులు ఉన్నాయి అండ్ అలాంటి కోర్సులు చేయడం వల్ల ఈ క్రైసిస్ నుంచి ఎలా బయటపడచ్చో కూడా తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సుమన్ గారు. థ్యాంక్ యూ స్వప్న గారు. సుమన్ భార్గవ గారు, మీరు పూర్తి పేరు తెలుగువారు, మీరు అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు. అవునండి. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసారు ఇప్పుడు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెల్కమింగ్ us to iDream Studio. Thank you. So happy to have you అండి, because everybody is worried about the crisis that's going on right now. Right. So నిజంగానే అంత దారుణంగా ఉందండి, వేల మంది ఉద్యోగాలు పోతున్నారంటారు. Last 30 daysలో టోటల్ 40,000 people have lost their jobs అండి. అఫీషియల్గా there are websites which called layoff.fi అనే సైట్లో చూస్తే ఎవ్రీ డే అప్డేట్ అవుతుంటుంది. సో అందులో ఇంకా మోర్ బాదరింగ్ ఇష్యూ ఏంటంటే అండి, అందులో మనకు ఎంతోమంది H1Bs, అంటే మన ఇండియన్ ఇమిగ్రెంట్స్ వెళ్ళి అక్కడ చేసుకున్న H1Bs 10 to 12% ఉంటారు. సో అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 వేల మంది మన వాళ్ళకే జాబులు పోవడం, అందులో సౌత్ ఇండియన్స్ ఆర్ ద కీ పీపుల్ యాజ్ వీ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఎనీ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్స్. సో ఎంతోమంది మన వాళ్ళు జాబులు పోగొట్టుకోవడం అది చూశాక వీ థాట్ వీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ షేర్ దిస్ విత్ one of our very close channels which is iDream Media. ఒకటి లే ఆఫ్స్ టాపికే కాకుండా, అంటే ITU కోర్సెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అనేది వన్ టాపిక్ అయితే, లే ఆఫ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి, నెక్స్ట్ ఏంటి 2 monthsలో కొంతమంది ట్విట్టర్ 2 months ఇచ్చింది. చాలా మంది డిప్రెస్ అయిపోతారండి ఫ్యామిలీస్ లో, ఎందుకంటే ఎంత ఆశయాలు పెట్టుకుని వెళ్తారు అక్కడికి. కరెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు టైమింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదండి. కొంతమంది 2 months ఇచ్చారు, మై హైయెస్ట్ వచ్చింది 6 months. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ జాబ్స్లో ఉండి, ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని, మార్గేజ్ లోన్స్ ఉండి, కార్ లోన్స్ ఉండి, EMIs ఉండి, కిడ్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ వాళ్ళకు ఒక మంచి సర్కిల్, అట్మాస్ఫియర్ అంతా ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ అయిపోయి వాళ్ళ స్కూల్స్కి వెళ్తూ, ఈ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు సడన్గా లే ఆఫ్ అయిపోయింది, నువ్వు ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే నీ కంట్రీకి వెళ్ళిపోవాలంటే ఎంత డిప్రెసింగ్గా ఉంటుంది, ఎంత ప్యానికింగ్గా ఉంటుందో మనకు తెలుసు. రైట్. సో వీ థాట్ ITUలో 2008 నుంచి 2022 వరకు 20,000 మంది గ్రాడ్యుయేట్ అయితే ఖచ్చితంగా మోర్ దెన్ 50% ఆర్ ఈవెన్ 70% ఆర్ ఇండియన్స్. అందులో ఆల్మోస్ట్ 80% ఆర్ ఫ్రమ్ అవర్ సౌత్ స్టేట్స్. రైట్. సో వీ థాట్ అప్పుడు మేము చాలా వరకు వీ వర్ దేర్ ఫార్ గివింగ్ దెమ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కరికులం అండ్ కోర్సెస్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ టు ద రైట్ జాబ్ మార్కెట్. బట్ ఇటువంటి టైంలో మళ్ళీ మేము అనుకున్నాం, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ వీ షుడ్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సే మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్ చేసుకోవడం అనేది దే హ్యావ్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ద టైమ్. అలా కాకుండా ఈవెన్ టు సపోర్ట్ దెమ్ వితౌట్ వీ విల్ గివ్ దెమ్, మేము స్కైలార్క్ అనే ఒక లా ఫామ్తో మేము టైఅప్ అయ్యాం, జస్ట్ టు గివ్ దెమ్ లీగల్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ అడ్వైజెస్. అంటే అది అలా కోర్సులు చేస్తూ ఉండొచ్చా ఇంకా కొంతకాలం అనే? అంటే ఇప్పుడు సడన్గా H1 అయిపోయింది, వెళ్ళిపోవాలంటే ఎలా అనేది ఒక పాయింట్ వస్తుంది కదండి. సో వాట్ ఇస్ ద లాస్ ఏంటి, మామూలుగా అలా ఉండొచ్చు. సో ఎనీబడి హూ కెన్ రిజిస్టర్ F1 ఆర్ J1 అని వీసాస్ ఉంటాయి. అందులో సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కానీ, మాస్టర్స్ కానీ, PhDs కానీ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ వాట్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్. సో అది ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఇమిగ్రేషన్ లాయర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అబ్సల్యూట్లీ అండి. అండ్ బార్డర్ మళ్ళీ దాటి రావాలా? మళ్ళీ అక్కర్లేదండి. సో వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ H1 నుంచి F1కి అప్లై చేసుకోవాలంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ అని ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ అబౌట్ 4 to 6 months. Right. Lawyers will just give them the guidance on how to do it, what is the current situation, their status, right, what is the most apt option for them. Short term చాలు అనుకుంటే సర్టిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. There are certifications which are as short as 1 month.
which can go up to 1 year to just enhance their skills in their particular field. రైట్. లేదు నేను ముందు ఓన్లీ బ్యాచిలర్స్ చదివి H1 మీద వచ్చేసి నాకు అసలు నాకు మాస్టర్సే లేదనుకుంటే దెన్ దే కెన్ చూస్ ఎ మాస్టర్స్ రైట్. అండ్ దే కెన్ స్టార్ట్ ఎ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్. రైట్. ఒకవేళ మళ్ళీ 2-3 monthsలో we wish to get wish and hope that they always go back to job as soon as possible. రైట్. సో జాబ్ స్టార్ట్ అయిపోయినా కూడా పార్ట్ టైం కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు H1లో 2 courses 1 courses based on their time availability. ఒక 2 yearsలో మెల్లగా దే కెన్ ఆల్సో ప్యారలీ కంప్లీట్ their masters and upgrade their skill. రైట్. 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 సో అప్గ్రేడేషన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్రైసిస్లో ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా బెటర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. అబ్సల్యూట్లీ అండి, అబ్సల్యూట్లీ. అంటే ఇప్పుడు చాలా వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు ఏదన్నా ఎనీ ఫీల్డ్ నాకు ఆ ఫీల్డ్లో నాలెడ్జ్ ఉంది అంటాం వేరు, ఆ ఫీల్డ్లో ఐఎమ్ సర్టిఫైడ్ అంటాం వేరు. కరెక్ట్. సో మేము యాక్చువల్లీ మార్కెట్ రీసెర్చ్ ప్రకారం మాట్లాడితే సర్టిఫైడ్ పీపుల్కి పికింగ్ దెమ్ దేర్ రెజ్యూమే ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ అబౌట్ 70% higher. Right. So there are 10 resumes or 2 are certified, 70% chances of picking these resumes are always higher. Correct, naturally. And the certified people's salary is 30% higher than the same position person. So I mean this is very interesting మీరు చెప్పిన ఫ్యాక్ట్ ఇది. కానీ ఐఎమ్ జస్ట్ క్యూరియస్ టు నో, ఈ H1 to F1 మారి చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ F1 to H1 మారడానికి వాట్ ఇస్ ద రూట్ మ్యాప్? అక్కడైతే ఇంకా చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదండి. సో H1 నుంచి F1కి వెళ్ళాలంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ వస్తుంది. బట్ H1 పిక్ అయిందంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ డైరెక్ట్గా H1లో స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళు దే కెన్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దర్ రెగ్యులర్ జాబ్. దానికి ఏమి టైమ్ ఫ్రేమ్స్ అని చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ అవన్నీ. బట్ దేర్ ఆడ్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ పిక్డ్ ఆర్ ద సేమ్ విత్ ఎవ్రీబడి. Absolutely. Even somebody doesn't have a master's and having a master's will make their odds more higher because the 30,000 lottery system for H1s who are having a master's ఉంది US లో. సో ఆ సిస్టంలో పడితే ఇంకొంచెం ఛాన్సెస్ హైయరే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి. రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ 4 to 6 months అనే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ ప్రాసెస్ అంటే ఆ 4 నెలలు నేను 6 నెలలు నాకు ఇబ్బంది అనుకుంటే దే కెన్ టేక్ అన్ I-20, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ వ్యాలిడ్ వీసా. సో దెన్ యు ఆర్ టాకింగ్ ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది వేర్ దే కెన్ జస్ట్ క్రాస్ ఎ బార్డర్ అండ్ మేబీ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీతో ప్రాపర్గా సజెషన్ తీసుకొని గో ఫర్ ప్రాపర్ స్టాంపింగ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ విత్ అన్ F1. సో మీ కోర్సెస్ గురించి చెప్పండి. 1 month కోర్స్ ఉందని చెప్పారు. నేను అమ్మయ్య 1 monthలో బోల్డ్ చేసేసి అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. 1 monthలో కోర్సెస్ చేయొచ్చు అండి. 1 monthలో ఎంత నేర్చుకుంటాం అంటే ఒక పూటలో ఎంత తింటాం అలాగే. 1 month కోర్సెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ టు ఎన్హాన్స్ క్విక్ సెట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో దే కెన్ టేక్ ఎ 3 credit కోర్స్. సో 3 credit కోర్స్ అంటే 45 hours ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఉంటుందండి. సో ఒకవేళ క్విక్గా ఐఎమ్ ఆల్రెడీ వెరీ అడ్వర్స్డ్ అండ్ నాలెడ్జబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్నారు, లేదా then they can take a penetration testing and maybe do certain courses which are only upgrading their skills. They want basics of cyber security. అలా తీసుకుంటే 1 course చేసుకోవచ్చు. బట్ దే వాంట్ టు డూ సాలిడ్ సర్టిఫికేషన్ అంటే అంటారు కదా ఇంటర్మీడియట్, మిడ్ అండ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే దెన్ దే విల్ టేక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్. రైట్. సో అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీరు ఆర్ ఆల్సో ఆఫరింగ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ అండ్ వినికిడి. ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఫర్ సంబడి హూ ఇస్ నాట్ ఆన్ F1 వాళ్ళకి కంపల్సరీ ఇన్ పర్సన్ అనేది రిక్వైర్డ్. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ H1 or they are on a H4, they are already having an EAD card approved or a GC process, వీళ్ళందరూ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు. ఇండియా నుంచి ఎవరన్నా తీసుకొని ఐ వాంట్ టు ఎన్హాన్స్ మై స్కిల్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టిల్ దే కెన్ ఆల్సో టేక్ అన్ ఆన్లైన్ కోర్స్. రైట్. ఆన్లైన్ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఐటీలో స్పెషల్ ఏంటంటే వీ వాంట్ ఆఫర్ దెమ్ 50% స్కాలర్షిప్. సో అంత ఫీజు ఆన్లైన్లో కట్టి బర్డెన్ అవ్వకుండా వీ విల్ బి ఆఫరింగ్ దెమ్ 50% స్కాలర్షిప్. సో మనం 2 విషయాలు మాట్లాడాం ఇక్కడ. ఒకటి H1 వీసా మీద ఉండి ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్న వాళ్ళకి ఎన్హాన్స్మెంట్ ద్వారా కొంతకాలం మరికొంతకాలం అమెరికాలో ఉండే అవకాశం, అండ్ తద్వారా వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ని కూడా పెంచుకునే కోర్సెస్తో సర్టిఫికేషన్ రావడంతో వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఇంకా బాగుండేలాగా ఒక ఇది. రెండోది ర్యాండమ్గా ఈవెన్ అదర్వైజ్ ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో స్పెషలైజింగ్ ఇన్ గివింగ్ దెమ్ లేటెస్ట్ కోర్సెస్. కరెక్ట్ అండి. సో వీ కాల్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ గివ్ కోర్సెస్ విచ్ ఆర్ కటింగ్ ఎడ్జ్ అండ్ మార్కెట్ రిలవెంట్. రైట్. ఎందుకంటే ఇందాక మీకు ఒక విషయం చెప్పి ఐటీయూలో కరికులం అనేది దే ఆర్ నాట్ టెన్యూర్ బేస్డ్ అండి. ఐటీయూలో ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక బుక్ రాశాడు కదా అని 10 ఏళ్ళు ఆ థియరటికల్గా అదే నేర్పించాం. ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఎవ్రీ ఇయర్లో 3 సెమిస్టర్స్ ఉంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ మార్కెట్ ఈస్ అప్గ్రేడింగ్, ఐటీయూస్ ఇమీడియట్లీ క్యాప్చర్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆఫర్స్ కోర్సెస్ ఓన్లీ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ టు మార్కెట్. అవర్ గోల్ ఈస్ విత్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 1 term or 2 terms we want ITU students to be successful and getting a career. సో అలాగా ఉద్యోగాల్లో ఆల్రెడీ ఉండి మీ దగ్గర కోర్స్ చేసి ఎన్హాన్స్ చేసి
how has, can you give me a couple of examples of I can actually give you a very recent example. And Dr. Hore Ani, ITUlo, he is one of the person who's just studying some. So he was working in, this IT sector, but very basic level sector. He's joined ITU and taken cybersecurity and ethical hacking certification, completed it. Now he is heading as a cybersecurity wing manager for one of the major companies. Right, wow. And we will be happy to share profiles also, maybe as a link. And we will share some of the links of our current students who gave their feedbacks and how this course got them into what positions in the industry. Right. ఎలా ఉన్నాయి సుమన్ మిమ్మల్ని అడిగితే ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ హౌ ఆర్ ద ఇప్పుడు ఐటీ రంగంలో స్టార్టింగ్ సాలరీస్ ఒక టైంలో బాగా బూమ్ చూసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ బూమ్ తిరిగి వస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో అంటున్నారు సాలరీస్ ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే ఒక ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్కి కానీ ఫ్రెష్ పీజీ చాలా బాగుందండి యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ బాగుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ రెసెషన్ హిట్ అవుతుందని it is also happened due to over hiring by companies also అండి అంటే it's not necessarily because of recession but over hiring వల్ల కూడా is one of the strong points I feel అంటే if you take Facebook నే తీసుకుంటే they were having around 45,000 employees ఈ కోవిడ్ పీరియడ్లో దే వెంట్ ఫ్రమ్ 45-50 to 80,000 ఎంప్లాయీస్ రైట్ అండ్ బేసికలీ దే వర్ నాట్ థరో ప్రాసెస్ అండ్ దే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హైర్డ్ అట్లా మల్టిపుల్ కంపెనీస్ వర్ హైరింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ప్రిపేరింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ రైట్ బట్ ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓవరాల్గా ఎకనామికల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయి డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ రిసెషన్ మీరు ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది ఎన్ని రోజులు సాగచ్చు ఇదే నా రిసెషన్ అనేది కాదండి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ ఇంకా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటుంది అనేది రిపోర్ట్స్ అంటే మనకి బేసికలీ యూర్ సేయింగ్ లే ఆఫ్స్ ఇంకా ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో లే ఆఫ్స్ విల్ బి మోర్ ఇంటెన్సివ్ యాజ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్వార్టర్ అదేంటోనండి అమెరికాలో జలుబు చేస్తే ఇక్కడ తుమ్మినట్టు అమెరికాలో లే ఆఫ్స్ అంటేనే మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటూనే ఒక డిమ్ ఫీలింగ్ వస్తుందండి ఎందుకు ఫర్ సమ్ రీజన్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ I know so much of IT happening here and outsourcing and inni ivi raadam valla. Yes, India is a support system for it kadandi. Last 10-15 years ga India has become like a spine for all the back end. Right. So and also especially Hyderabad we see how large we are growing in terms of support for all major companies. Even Amazon's headquarters, the largest headquarters of operations is in Hyderabad today, right? సో ఆ లే ఆఫ్స్ అక్కడ పడగానే ఇక్కడ లే ఆఫ్ స్టార్ట్ అవుతాయి లేదా ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పర్సన్స్ అక్కడ జాబ్లో మంచి పొజిషన్లో ఉంటే వాళ్ళ జాబ్ పోతే ఇక్కడ ఏంటి పరిస్థితి అని అందరూ దాని అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంటుంది డబ్బులతో నిమిత్తం లేకుండానండి జస్ట్ బీయింగ్ లేడ్ ఆఫ్ ఇస్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఫీలింగ్ సో యూ ఫీల్ రిజెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ సమ్వేర్ అంటే అందులో స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో జాబ్ రాకపోవడం అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అంటే కెరియర్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి అంతా సెట్ అయిపోయి ఫ్యామిలీ వైఫ్ కిడ్స్ ఆల్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్ దెన్ యూ గెట్ లేడ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ లైక్ యూ సెడ్ వెరీ డిప్రెసింగ్ అండ్ ట్రబులింగ్ ఆనెస్ట్లీ సో సుమన్ గారు ఇప్పుడు మీ కోర్సెస్లో టిపికల్గా అంటే ఒక ఫిగర్ చెప్పడం కష్టం కానీ ఈజ్ ఇట్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ యూనివర్సిటీ బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ అందరికీ ఆలోచించేది ఇదే కరెక్ట్ అండి సో టూ థింగ్స్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ కోర్సెస్ వాట్ ప్రోగ్రామ్స్ వి ఆఫర్ ఆల్సో బట్ ITU's fee structure itself is about 25% cheaper to an average of any California or US-based universities. Right. In terms of their per credit or master's level fees. 25% we are fee structure e takkuva. Right. And in the next 1 year we want to even lower it. Usually andaru they're going up in the graph. మా ప్రెసిడెంట్ గోల్ కానీ మా గోల్ కానీ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది క్వాంటిటీ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి ఫీజ్ లిమిటెడ్ ఇంకా తగ్గించాలని సో వీఆర్ ఎట్ $700 పర్ క్రెడిట్ సో ఒక సర్టిఫికేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రాబబ్లీ $6,000 to $6,500 సర్టిఫికేషన్ 3 months సర్టిఫికేషన్ 3.5 months సర్టిఫికేషన్ అయిపోతుంది అండ్ టు యాడ్ టు ఇట్ anybody who is going through this layoffs apart from giving them a legal counsel for free first legal consultation for free all the H1Bs to people their H4s anybody who comes to ITU from our ITU interview and anybody who comes through this situation వాళ్ళందరికీ 25% స్కాలర్షిప్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఇన్ పర్సన్ డజంట్ మ్యాటర్ అండి ఇన్ పర్సన్ అయితే విల్ బి గివింగ్ దెమ్ 25% స్కాలర్షిప్ టు ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ సిచ్యువేషన్ అండ్ 50% స్కాలర్షిప్ ఫర్ టేకింగ్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ సో కోర్సులు ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మీరు అన్నట్టు వాళ్ళ కోర్స్ మొత్తం సర్టిఫికేషన్కి $6,500 అయినా మేము 25% స్కాలర్షిప్ ఇస్తే అది 4,500కి అయిపోతుంది
ఒకవేళ ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే ఇంకా రీజనబుల్ కాస్ట్లో. సో వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ దెమ్ అండి, దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. రైట్. సో ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఎల్స్ విల్ కమ్ ఇన్, బట్ వీవ్ ఆల్వేస్ బీన్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ అండ్ స్పెషల్లీ ద సౌత్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ. ఎంతమంది ఉన్నారండి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మీకు? చాలా మంది ఉంటారండి. అంటే రైట్ నౌ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ద స్టూడెంట్ వీసాస్ హావ్ స్టాప్డ్ ఫర్ 3 years కాబట్టి ద నెంబర్స్ హ్యావ్ కమ్ డౌన్, బట్ స్టిల్ ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్వేస్ స్టడీ at ITU. Percentage wise we can strongly say about still 60%. There was a time we were 90%. Wow. Indian students in 2008 and 9, but now we have students from about 38 to 40 countries. And how recognized is ITU ante with the entire technology community? And Decently well placed, and ITU is no, I would not compare ITU saying in good and bad both ways. I would not compare ITU with Stanford, Santa Clara, or Berkeley's. Why? Because they are established with endowments and a lot of backing. ITU is a non-profit university. Our model, which is founded on ethical basis and moral basis, is we do not take loans from central government. We don't take loans from state. We just run completely because we have loan availability from the state as an education and non-profit, but we don't take anything. So we are pretty well situated, and we are approved by CIA, the California State Higher Education. We are in an exempt status with BPPE, Board of Primary Education. Right. And we are accredited by WASC, which is a regional accreditation, Western Association of Schools and Colleges. Yeah. So we are very well placed and very well covered. Civis is one which gives student visa approvals. Right. So to say our stance with Civis, how good it has been with the last couple of years. Right. This May, Civis has approved ITU status for offering J1 visas. So J1 visas lo specialist రావచ్చు. So even journalism తీసుకుంటే మీలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటే you can come and teach a class on J1 at ITU. మమ్మల్ని పిలిస్తే అంటే వచ్చి అట్లీస్ట్ క్లాస్ రూమ్లో వచ్చి కూర్చుంటాం. ఖచ్చితంగా అంటే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చునే లెవెల్ కాదండి మీది, మీరు క్లాస్ రూమ్లో చెప్పే పొజిషన్. బట్ స్టిల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మేము పిలవడానికి మేము వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇన్వైట్ యూ అండ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ కోర్ స్టాఫ్ హూ వాంట్స్ టు డూ దట్. సో కోర్స్ కమింగ్ బ్యాక్ టు వాట్ యూ ఆస్క్డ్ అబౌట్ వేర్ వీఆర్ సిచ్యువేటెడ్, Civis we got J1 approvals for certificate, masters and PhD. ITU is also approved for PhDs. November 1st PhDs on F1 also మాకు ITUకి అప్రూవల్ వచ్చింది ఫ్రమ్ Civis. So we are very well situated in terms of our rules, regulations and approvals from all the major accrediting bodies. సో మీరు స్థిరపడ్డారు, ఇంకా 10 మంది స్థిరపడడానికి ఇంకా ఉన్న అస్థిరత్వం వచ్చినప్పుడు ఆదుకోవడానికి ఓ చేయూతను కూడా ఇస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా అండి, ఖచ్చితంగా ITU will always be there for the community. ఇంకోటి సుమన్ భార్గవ్ గారు, I would assume the admission requirements would be similar to those of other universities. Much easier actually, and we follow a very simple checklist. There are 7 document checklist. And also the courses we offer are in certificate is artificial intelligence and machine learning, which are, like I said, there are 5 courses which I'll tell you in certificate. You will understand how important they are for the today's world. First is, as I said, artificial intelligence and machine learning. Cyber security and information, ethical hacking, wireless and mobile application development in iOS and Android, UI UX, and distillers UI and UX courses system, and PMP and SAP for business people. Anni hottest fields lone we have offer certificates, and masters also were pretty relevant: computer sciences, cyber security, business administration, electrical engineering and engineering management, and digital arts. అన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ లైక్ వెరీ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ ప్రామిసింగ్ ఫీల్డ్స్, అండ్ యూఆర్ ఆఫరింగ్ ద లేటెస్ట్ టైలర్ మేడ్ కోర్సెస్ వాట్ ద మార్కెట్ రిక్వైర్స్. కరెక్ట్ అండి. సో ద గోల్ ఇస్ దట్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, మేము రేపెల్లుండి ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో వల్ల స్టూడెంట్కి ఏమి ఉపయోగం లేదంటే వీ స్క్రాప్ దట్ కోర్స్ నెక్స్ట్ టర్మ్ and bring a course which is going to put them into a very driving force or one step ahead of somebody else in their career, and so they can already ఆ బ్యాచ్లో ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు మరి ఇంకో కోర్స్ వాళ్ళకు దే హ్యావ్ టు టేక్ 39 credits ఫర్ కంప్లీటింగ్ ఇట్. సో యూ మూవ్ దెమ్, అంటే కోర్సెస్ని మీరు డైనమిక్గా ఇవాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. సో బేసికల్లీ కోర్ కోర్సెస్ అని ఉంటాయి, ఎలెక్టివ్స్ అని ఉంటాయి, అండ్ నగెట్స్ అని ఒకటి ఉంది మా దగ్గర ఐటీలో స్పెషల్గా. సో ఎలెక్టివ్స్ అంటే వేరే కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు. నగెట్స్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ యువర్ ఫీల్డ్. మీరు బిజినెస్ చదువుతున్నారు, బట్ సమ్హౌ టు గెట్ సర్టెన్ నాలెడ్జ్ ఐ వాంట్ టు స్టిల్ లెర్న్ Python. Right. And I want to just at least learn the basics of Java or WordPress. Ante
or cyber security. You can take one course which is not even completely relevant to your field at ITU. Nugget అనే course తీసుకొని you can even learn a little bit about that. రైట్ Right. వెరీ వెరీ అంటే ఇట్స్ న్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలో, కొత్త తరం న్యూ ఏజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలో అలా మీరు పొందుపరిచిన కోర్సెస్ ఇవన్నీ సుమన్ భార్గవ్ గారు. అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ టు టాక్ నౌ టు యువర్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ యావ్ జీన్ చాన్, అండ్ ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఆయన రాచముద్ర వేస్తే న్యాచురల్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఐటియు ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ సిఇఓ యావ్ జీన్ చాన్ తోటి ప్రస్తుతం ఐటియు ఒక ముందడుగు వేసి వీళ్ళందరినీ ఆదుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాంతోపాటు కూడా ఐటియు తన కోర్సెస్ని ఏ విధంగా పొందుపరిచిందో కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం. యావ్ జీన్ చాన్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్, అండ్ దిస్ ఇస్ స్వప్న హియర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ iDream. Oh, it's a pleasure. Thank you for giving us this opportunity to speak to iDream. It's a wonderful opportunity for us. Thank you. Yeah, everybody knows that studying in America is a dream that everybody has. And I'd like to know a little bit about ITU. What kind of courses do you offer? Well, ITU offers masters and PhDs in all the cutting edge areas that the Silicon Valley is known for. ITU doesn't have tenure, so 90% of our instructors come directly from industry, from all of the top companies, Google, Tesla, SpaceX, Microsoft, NVIDIA, AMD, Applied Materials, Cadence, you name it. So ITU's curriculum follows the trends of Silicon Valley technology very closely, so that when the trends change, ITU's course curriculum will change with it. That way, when we peg it like that to the trends, what happens is our students are always very welcomed in the Silicon Valley because they are taught the curriculum that growing tech companies need in order for them to continue their expansion with the skilled labor. So ITU provides that skilled labor through ITU students. So then it would be right to say that the technology sector is constantly, rapidly evolving now, and hence it would help all those people, irrespective of the recession, people who want to upgrade their skills, that they should pursue some courses in a place like ITU, right? Absolutely, and it's great that you mentioned the recession. I say a few words of that. Technically, I'm not even sure if we're in a recession, Right. but if we are, what we do know for sure is that unemployment in the United States still remains very low, about 3.5%, and in the Silicon Valley even lower, at 2%. So even though there's been very big news with the Twitter layoffs, the Amazon layoffs, and I think Google is going to lay off another 10,000, in Silicon Valley, those people being laid off are being picked up very quickly again. So, and nice. particularly those students at ITU, because we train in those sectors, of course, again, in technology where we know that there are jobs. And, we like to say that there's a saying that in the land of the blind, the one-eyed man is king. How that applies to ITU is that we teach courses that are needed by Silicon Valley. For example, quantum computing right now is a very big thing. And it is known throughout the industry that if you have only 1 year of quantum computing under your belt, you're already considered a veteran. So not a lot of universities are teaching this, but ITU certainly is. And we emphasize those areas that get. So yeah, you were saying that quantum computing is one of the programs that many companies look out for in the Silicon Valley. Absolutely, and we have emphasis in 3 areas that we've been emphasizing for the last 6 months, even before the talk of all this layoffs and whatnot. We have 3 certificate programs that are all those certificate credit towards an ITU degree in computer science or software engineering, computer engineering. But those 3 certificates are AI, machine learning, and data science, which is very hot, I know, also in India. Also cybersecurity and networking, which is also very hot globally, worldwide.
And now we've added in IC chip design and production. Because as you may know, President Biden signed into law the 2002 Chips and Science Act, which allocates $280 billion to U.S. domestic chip manufacturing and design. And then I think it was 2 weeks after that, Intel allocated another $30 billion into creating a fab in Texas to compete directly with TSMC. And then another 2 weeks after that, Micron announced that they were putting in another $100 billion in U.S. chip domestic manufacturing and design. I think it's because it's considered a national security issue to make sure that the flow of chips, which is applied to so many of our electronics, does not stop. So that's over $400 billion that have been announced in the last 6 months that's going in to chip design and manufacture. Now, ITU, this is our bread and butter. My father, who founded ITU, was an EECS professor, and we had 3 IEEE fellows teaching at ITU at the very beginning. So this electrical engineering, and I believe it's called electronics engineering in India, is definitely our specialty. But then in the last 22 years that I've been at ITU, this field has been going down in terms of student numbers and in terms of jobs. And software, of course, has been growing up just like in India. So this is a very dramatic turnaround. This is the first time in 22 years where if you have the background of mechanical engineering, systems engineering, electrical engineering, physics, material science, now you're hot stuff. So, and we know that there are so many talented people in India with these backgrounds, of these hard science engineering backgrounds. And we really welcome these students into. That's such good news. You know what, Yao? My daughter studied electrical engineering in India, so that's good news. And I always used to think about how she would fit into the industry. You got to bring her over. We'll take great care of her, and I'll assure you, her background, if she studies at ITU, will be top notch. We really have the best instructors. We're very lucky and we're very fortunate that the best in the Valley tend to come to ITU. That's been true since before I was the CEO and president of ITU, and I think that was a culture that my father set into place that has continued on even into my tenure at ITU. So, yeah. So, looks like you have a very clear vision how to take ITU forward. So, irrespective of whether there is a recession, there's an official recession or not, just with the layoffs, how is ITU stepping forward to avert some of the crisis or help all those people that are being laid off? As you may know, my father, when he created ITU, one of the things he was very concerned about was, he was at Santa Clara University, which is the oldest institution of higher learning in California, for 30 years. And, he did very well there, and he educated a lot of top PhDs that went on to found pillar Silicon Valley engineering institutions. But one thing that my father was very concerned about was he felt that international students were really treated as second-hand citizens. And when he created ITU, he was really determined to really service those students as he felt like they should be. So ITU has had a very long and deep relationship, particularly not only with Chinese students, of course, but also with the Indian community, and particularly from Hyderabad. We have so many students who have come from Hyderabad, and they have turned out to be some of our best students. Certainly, they've excelled at ITU, and once they graduate from ITU into Silicon Valley technology companies, and we're very proud of them.
And when there are layoffs, it's a very devastating thing, not only for people being laid off, but also for their families. There's a Stanford professor that came out with the study that said that when people are laid off, the chances of suicide go up by 2.5 times. So it's a very devastating thing. And, a lot of our Indian students, we know that they have families, they may have a mortgage, they may have a lease on a car, their students, their kids may be going to school, in the Silicon Valley. So for them, it's not really, Silicon Valley is now home, and America is now home, and it's not really an option for them to be deported. Right. So, ITU felt that it was very important for us to step up and show support for our Indian students and alumnus. So, we were offering immediately, we decided we would offer a 25% discount to all H-1B holders. Yes, and we've also a partnership with an immigration attorney so that they could have, consultation for free, first time around, to make sure that all of their major questions were answered by a legal professional. Mm-hmm. So we want them to feel happy, we want them to feel calm, and we want them to know that ITU is a safety platform for them, so that they can go and excel again off to their next job and the next field that they get into. Well, that's such a smart idea, and it's so reassuring to have an immigration attorney as well, because most people would be concerned about the legality and whether this would be okay with immigration, so that they don't have any kind of an issue in the future. But I hear there's a new quarter coming up in January, new admissions coming up in January. So good news for all of us. Yao, thank you so much for having joined us today. I had a very good conversation with Suman here, and with you coming in and giving us more information. I think a lot more people are reassured about what's going to come up in the next. And I would like to mention one other thing, just to let you know. The other thing we instituted just very recently is we've added a start date on the 1st of every month. So now it's not just January, but February, March, April, May. Every month we will have a new start date for a new class to start. And the first class that we will always start with is the state of the art of technology in the Silicon Valley today. So that's the first class that we will offer on the 1st of every month, and that kicks off a new term, if you will, for all of our students. So they're not limited to just the 2 or 3 start dates that's typical in a traditional university. So thank you again for all your time and all this coverage. It's a privilege for us to be speaking with you on iDream, and we hope that we have many more such conversations. Well, we look forward to all those conversations about your courses, and we look forward to more and more students availing this opportunity. Thank you so much, Yao. Thank you very much. I really appreciate being here. Right, Yao, we are all set. That was great. Thank you so much. Thank you. You're so smooth. You make it so comfortable. I feel like I'm in my own living room. Well, let me know if you offer any courses in the media. Well, actually we have digital arts. In fact, really? It's interesting. I don't know how much time you have, but we started digital arts, and what has been the most interesting is in the last few years since we've been accredited, we've had to do something called institutional research. So we have a department that just gathers up statistics on how our students are doing, if they're being placed in industry, how much they're making, all this kind of stuff. And in the past year, I think it was 2019 to 2020 academic year, over 70% of our students over 3 trimester period got internships. Per department, 88 to 100% of those were paid. Now, how much were they being paid?
So the annualized compensation for those internships were higher than the U.S. national average for the same position, sometimes 2x. And the highest intern per degree field that we have exceeded 150,000 US without exception. Wow. And the very highest, the very highest was digital arts, and that intern made 220, followed by 207, followed by 204, followed by 184, and all four of those were digital arts students. So it's very interesting. The ITU model, you know, we chase after those areas that are hot and get very high paying jobs. But the most Perfect. interesting thing is, we've never had a digital arts department chair who had a PhD. It's the only department that we've never had a PhD. And in fact, all of the departments only have PhD as chairs, but we've had, I think, 4 digital arts chairs so far, and none of them have had PhDs, but yet our students are definitely doing the best there. So that's one area. If you would like to continue. It's a bit late for my daughter, but she's doing her interactive entertainment master's from UCF, and she has opted to be a technical artist, basically digital art. Okay, now UCF is, what is UCF? University of Central Florida. Oh, Central Florida. Okay, I see. She's there. Yeah, she's there right now, and my boy is doing his master's in scoring, professional film scoring from Columbia College, Chicago. Wow, amazing. So you have 2 artists on hand. That's amazing. So So is he what instrument does he play? He must. well, he plays the piano. He plays the piano from. He did his early education in music from London, from ABRSM London, where he learned his. He finished his eight grades of piano lessons, and then he did his undergrad in Arizona State University in analytics. And he just got himself a job because he wanted to start working, and then he now works with one of the top companies, and he also goes to college in Chicago. Wow, that's amazing. And what amazing parents that you would allow it. Yeah, I know Indians are a lot like Chinese. What do you mean your kid is going to be an artist? Become an engineer, a doctor, a lawyer. I know. I wish, but I want them to be happy. So I think, and they have figured it out because I think both of them are quite, their feet are on the ground. So, but I look forward, I hope that someday they'll come to ITU and maybe enhance their skills and even do a short course. You're very welcome. And please let me know so I can take care of them, maybe see if we can't help get them some scholarship funding. Oh, that's brilliant. Thank you so much, Yao. That'll be wonderful, Yao. So we'll stay in touch, and maybe when I visit the United States next, I was in California till 2 weeks ago in Fremont. Yeah. So we'll catch up hopefully over a cup. Maybe when Suman is also there, we'll catch up for some coffee or something. That'll be brilliant. I can't wait to meet you in person. Yeah. Likewise, Yao. Have a wonderful rest of your vacation. Well, thank you very much. Thank you. And thank you for all the time you've spent. I really appreciate it. Thank you. Yeah. Bye.